Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learn English Fast. Aha ni kuri IGA VUBA ICYONGEREZA. We teach you in a way that helps to learn and start speak the English you are learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. Today we are going to learn how to agree and disagree. Uyu munsi tugiye kwiga uko wemera ikintu ndetse nuko ugihakana cyangwa se ukagaragaza yuko utacyemeye. This is very important because as you know in our life there are some things that we do agree with and there are the others that we do not agree with. Ibi ni ingenzi kubera yuko nkuko nawe ubizi mu buzima busanzwe hari ibintu uba wemeranya nabyo ndetse n'ibyo uba utemera. Rero hari amagambo ukoresha cyangwa se interuro ukoresha mu gihe ugaragaza yuko wemera ikintu cyangwa se utemera ikintu cyangwa se wemera ingingo iri gutangwa cyangwa uyihakana. That is why this is very important to know. Niyo mpamvu ibi ari ingenzi cyane kuba wabimenya. That's the lesson of today. Iryo somo ry'uyu munsi tugiye kwiga. Before we dive into the lesson of today, I want you to know if you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to learn English, we can teach you via Zoom. Ubaye uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi, ukaba wifuza kwiga Icyongereza, twakwigisha kuri Zoom. We have wonderful lessons just waiting for you. Dufite amasomo meza ateguye neza agutegereje. Just do let us know on our number. Watumenyesha kuri nimero yacu ushaka kwiga. Alright. Now let's dive into the lesson of today. None reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. We are going to start with sentences or phrases for agreeing. Tugiye guhera ku nteruro wakoresha mu gihe uri kwemera ikintu. Agreeing, kwemera. Hari abantu bavuga ngo agreeing cyangwa se disagreeing, ibyo sibyo. Tuvuga agreeing, okay? Agreeing, kwemera ikintu. The first one is I tend to agree with you. Ndi kujya kwemeranya nawe. I tend to agree with you. I tend to agree with you. Sometimes umuntu ashaka kubwira ikintu ukavuga ati ariko ndumva ndi gushaka kwemeranya nawe, ndi kujya ku ruhande rwawe. I tend to agree with you. Uri gushaka kunyemeza ibyo uri kuvuga cyangwa se ndumva ibyo uvuga, it makes sense, birumvikana, ndi kwemera ibyo uri kuvuga. Next one is that good idea. Hari igihe umuntu aguha igitekerezo, icyo gitekerezo kumva uragishimye, abyo tuvuga mu Kinyarwanda ngo icyo gitekerezo ni nyamibwa. That's good idea. Icyo ni igitekerezo cyiza. Next sentence is I think you are right. Ntekereza yuko uri mukuri. Dufata urugero, abantu babiri bashaka kuba bari gutanga ingingo zitandukanye cyangwa bari gutongana, none ibintu umwe yakubwiye ukavuga ati I think you are right. Rwose ntekereza yuko ibyo uri kuvuga uri mukuri. We are seeing different ways to agree with something. Turi kureba uburyo butandukanye bwo kwemera ikintu kubera yuko it helps you to be able to speak when you know different sentences. Bigufasha kuvuga Icyongereza utiriwe umanza no gutekereza mu gihe uzi interuro zitandukanye wakifashisha uvuga ikintu runaka. This is a good way to help you to be able to communicate. Ubu ni uburyo bwiza kuba bwagufasha kugira ngo utange ubutumwa na mugenzi wawe cyangwa se n'umuntu ushaka kugira ngo mube mwumvikana mu Cyongereza. Next one is that's right. That's right ni ukuvuga ngo ibyo uvuze ni ukuri. That's right. Okay? That is the next sentence. Next one is I'll go along with that. Ibyo rwose
turi kujyana, turi kumwe. I'll go along with that. Iyo dufite iyi I na L cyangwa se double L tuvuga I'll go. Ariko abene rurimi b'icyongereza they say I'll go akenshi. Okay, I'll go, you can say I'll go along with that, and you can even say I'll go I will go along with that. Ibyo turi kujyana cyangwa se ndagendera kw'ibyo uri kuvuga. Nuvuga ngo nabyemeye icyo gitekerezo watanze, nacyemeye, icyo nicyo ndibuze kugenderaho. Okay, hari igihe dushobora kuba turi kuganira ku ngingo runaka, umwe akaba azanye igitekerezo avuga icyo gitekerezo nicyo ndibuze gukoresha. Kuva mvuze ngo icyo gitekerezo nicyo ndibuze gukoresha nuko nacyemeye, then I'm gonna say I'll go along with that. If you are in USA or Canada, this is what you should be using. You say I'll. Ni uri muri Amerika cyangwa muri Canada, gukoresha I'll ni byiza gusumba kuba wakoresha I will. Okay, I'll go along with that. Icyo gitekerezo nicyo ndibuze gukoresha cyangwa se nicyo ndibuze kugenderaho. Let me tell you that we have different books. Dufite ibitabo bitandukanye bya kwigisha Icyongereza, ariko byose ntabwo ngiye kubivugaho. Hari grammar, hari vocabulary, hari phrasal verbs, hari igitabo cy'abatangizi. Ibyo byose birahari, ariko ibyo bitabo ntabwo byo ngiye kuba navugaho. Uyu munsi ngiye kuba navuga ku gitabo kimwe muri ibyo. Igitabo ngiye kuba navugaho ni dialogue book. Ubundi ibitabo bya dialogue birahari. Let me show you bimwe muri ibyo. Now I want you to see, this is a sample. Iyi ni sample y'ibitabo dufite. Okay, this is just a sample. Ni duke mu bitabo dufite. These are dialogue book. Ibi ni ibitabo noneho bya dialogue. Shaka ko uzuminga iki gitabo bakakibona neza. This is a dialogue book. Iki gitabo kirimo dialogue 130 cyangwa se ibiganiro 130 kuri topics zigiye zitandukanye. Ngo mu gihe usanze muri situation runaka, iki gitabo ushobora kuba wagikoresha ukasoma. Habarimo Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, kuko tugiye kuzajya twiga tunifashishije ibi bitabo. Kubwiye ngo turi kuri page ya kangahe, musobanurire tugendeye kuri iyo page, ku buryo unagisoma ukabushobora no kubuzina pronunciation yabyo nta kibazo. Ariko warabisomye icyo gihe birakorohera cyane. Mu gihe uri busy kubona umwanya bidakunda, iki gitabo gishobora kuba cyagufasha neza cyane. Ngiye kwiga nk'Icyongereza, iki gitabo nkagira amahirwe nkakibona, navuga Icyongereza kuko ni dialogues. Na mbere yuko umenya grammar iri advanced, iki gitabo ushobora kuba wagisoma rwose ukabona impinduka mu rurimi rwawe. So if you need one, just let us know. Uhawe ukeneye iki gitabo, wowe wabitumenyesha. Contact us, waduhamagara 078 029 3112, or you can use our WhatsApp number. Cyangwa se ukeneye nko kwiga, just contact us on WhatsApp 0728 000 427. That is my WhatsApp number, and we are here to teach you. Next one is I'm with you on that point. Kwiyo ngingo wumve ngo turi kumwe. I'm with you on that point. If you want to improve your spoken English, niba ushaka kongera Icyongereza cyawe cyo kuvuga, it is good idea that you use most of the time short forms. Byaba igitekerezo cyiza ugiye ukoresha impine, kuko in spoken English we shorten words. Mu Cyongereza cyo kuvuga duhina amagambo. Then try that. Mwanya kuvuga ngo I am, it is better if you say I'm with you. Instead of saying I am with you, I'm with you. I will even teach you more short forms. Nzakwigisha n'izindi mpine nyinshi zikoreshwa mu Cyongereza. I'm with you on that point. Kwiyo ngingo turi kumwe. Next one is that's just what I was thinking. Icyo nanjye nicyo natekerezaga. Okay? Here, iyo dufite ijambo just ikaba ikurikiye consonant. Ntabwo uvuga just, uvuga just. T uhita uyikuramo. Nko mu jambo listen, tuvuga listen, ntabwo tuvuga listen, tuvuga listen.
The same case here, iyo ufite t ikurikiye consonant tuvuga just, ariko just ikurikiye vowel cyangwa se inyajwi urayivuga yose ukavuga just. Okay, that is a spoken English. That's just what I was thinking. Ibyo nibyo natekerezaga. That's just what I was thinking. That's just what I was thinking. Ibyo nibyo natekerezaga. Ikindi, in spoken English, mu cyongereza cyo kuvuga, iyo ufite iyi t ikurikiranye na I, iyi t it's R ihinduka R, ugahita ubifatanya ni I bikavuga what I was. That's just what I was thinking. That's just what I was thinking. Ibyo nibyo natekerezaga. Next one is I see exactly what you Next one is I see exactly what you mean. Ibyo ushaka kuvuga cyangwa se ibyo uri kuganishaho nabyumvise. Iyo dukoresheje iyi I see ni nko kwavuga ngo I get, I see the same. I get exactly what you mean. Ibyo uvuga rwose ndabyumva neza neza. Iyi exactly ni ugushimangira uvuga yuko ubyumva neza neza ijana ku ijana. I see exactly what you mean. Aribyo bishatse kuvuga ngo ndi kwemera ibintu uri kumbwira nabyumvise. Niba ngo nabyumvise nabyemeye. We are together on this. Ibi turi kujyana. Next one is I agree with you entirely. Entire ni ikintu cyose mu buryo bwose, bivuze ngo ndemeranya nawe. I agree with you entirely. Ndemeranya nawe ku buryo bwose. These are sentences for agreeing. Izi ni interuro zo kwemera ikintu. We are going to proceed with disagreeing sentences or disagreeing phrases. Tugiye kuba twakomeza tureba interuro ukoresha uhakana ikintu. Hari uburyo uhakana ikintu ariko ukaba gihakana harimo n'ikinyabupfura. Most of the time you will need to agree and disagree, and these sentences are good to help you with that. Reka turebe noneho izi interuro. Now, the first sentence on disagreeing with something is I'm afraid that's not how I see it. I'm afraid that's not how I see it. Unyihangane iyo tuvuze ngo I'm afraid ntabwo bivuze ngo mfite ubwoba. It's a polite way, ni uburyo bw'ikinyabupfura bwo gushaka guhakana ikintu ugakoresha I'm afraid. Ntabwo bivuze ngo ufite ubwoba. I'm afraid that's not how I see it. Unyihanganire uko nge siko mbona ibintu. Bivuga ngo ushaka guhakana ku ngingo umuntu ari kuvuga, but you want to be polite. Ushaka kugaragaza ikinyabupfura. You don't want to be rude. Okay? Next one is sorry, wihangane, I see things differently. Rwose nge ndabona ibintu mu bundi buryo. Sorry, wihangane, I see things differently. Nge uko mbona ibintu biratandukanye. Uko bibona nuko mbibona si kimwe. I see things differently. Next one is I tend to disagree with that idea. Nge ndumva rwose igitekerezo cyawe ntari kwemeranya nacyo. I tend to disagree with that idea. Nuvuga ngo hari igitekerezo yatanze, icyo gitekerezo umuntu yatanze rero ndumva icyo gitekerezo, that ivuze icyo. I tend to disagree with that idea. Remember, we don't say disagree, instead we say disagree. Ntabwo tuvuga disagree, tuvuga disagree. Okay, I hope you keep that in mind. Next one is absolutely not. Okay,
absolutely not. Bivuze ngo rwose pe oya. Absolutely not. Ibyo bintu ntaho bihuriye. Absolutely not. Next one is I agree to a point. However, hari urwego ndi kubyemeraho. I agree to a point. Hari urwego runaka ibintu uri kuvuga ndi kubyemeraho. However, ariko ugahita uvuga impamvu cyangwa se icyo utari kwemera, cyangwa se ugakoresha but. Example, reka turebe urugero. I agree to a point, however it doesn't work that way. Nge ndabyemera yuko ibyo bintu byashoboka ku rwego runaka, ariko suko bigenda. I agree to a point, however it doesn't work that way. Suko bigenda. Okay? Or normally it is done differently. I agree to a point, but normally it is done differently. Ndabyemera ku rwego runaka, ariko mu busanzwe bikorwa mu buryo butandukanye, cyangwa se suko bikorwa. Next one is you have a point there. You have a point there. This one ushobora kuyikoresha cyane cyane muri discussion. Hari ibiganiro murimo, and then you want to negate the point, but you want to be polite. Okay? Ushobora guhakana ingingo ariko mu buryo bw'ikinyabupfura. In that case you can say you have a point there. Aho rwose ufite ingingo, but ariko urabizi yuko no mu kinyarwanda iyo tuzanyemo ijambo ariko tuba tugiye guhakana. Okay? Now let's make a sentence with this phrase. Reka dukore interuro twifashishije iyi nteruro. You can say you have a point there, but remember we don't have enough money. Okay? Bivuga ngo mushaka kuba muri company, umuntu yatanze ingingo runaka, ukamubwira ati you have a point there, aho rwose waruzanye ingingo nzima, but ariko we don't have enough money. Ntabwo dufite amafaranga ahagije. Okay? Even in debate, uri no mu biganiro mpaka, iyi nteruro wayikoresha. You have a point there, but we are in different generation. Ingingo waruzanye ni ya nyayo, ariko wibuke yuko turi muri generation itandukanye. Okay? Now let's see the next one. You could be, tuvuga could. Ntabwo tuvuga could, tuvuga could. This L is not pronounced. We say could, could. You could be right. Ushobora kuba uri mu kuri. You could be right, but we don't have the means. Ariko nta bushobozi dufite. Okay? Someone can say, I think we need to find how we can help street kids. Ndatekereza yuko dukwiye kuba twashaka uko twafasha abana bo ku muhanda. I think we need to find a way to help street kids. Undi akavuga ati you could be right. Ushobora kuba uri mu kuri, but we don't have the means. Ariko nta bushobozi dufite. Okay? Next one is I see. Remember, nakubwiye yuko bivuze ngo I see ni ngombwa ngo I get. Ndabyumva. I will teach you different usage of verb to get. Nzakwigisha no get uburyo tuyikoresha mu buryo bugiye butandukanye, and this helps you to be able to communicate. Nibi nabyo bigufasha kuba wakumvikana cyangwa se watanga ubutumwa bitakugoye, because you don't need to memorize vocabulary, kuko abatari ngombwa gufate inyungura magambo mu mutwe. Here you can say I see your point, or I get your point. Ndumva ingingo yawe. I see your point, but ariko. Let's see the example. You can say I see your point, but I don't have clothes. Ingingo yawe rwose ndi kuyumva yuko nkwiye kuba najya gusenga, ariko rwose imyenda mfite ntabwo najyana mu rusengero. I see your point, but I don't have clothes. Okay? I hope you do, my friend, have clothes to take to church. Nizeye ko ufite imyambaro yo kuba
wajyana aho ushaka. If you don't, one day you get them. Okay, I'm hoping that one day it will be better. Okay, niringiye yuko umunsi umwe bizagenda neza. Next one is the idea is worth considering, but icyo gitekerezo umuntu yagiha umwanya kuba yakigaho, ariko you are missing some key points. Hari ingingo zimwe na zimwe ziri kuburamo. Okay, the idea is worth considering, but you are missing some key points. Okay, now the last sentence, interuro ya nyuma tujye kureba, ni ivuga ngo perhaps a weakness might be, ahari ushobora gusanga intege nke ziri aha hantu runaka. Okay, bivuga ngo umuntu yatanze ingingo, ariko uri gushaka kumwereka yuko ingingo yatanze hari ikiburamo. You will use this one. Perhaps a weakness might be. Okay, this is learning fast. If you want to learn more lessons on this channel, click here. See you next time. We love you so much.